Night Matters. Bridge and Solicitors in Ilford, the name you can trust. We provide services in immigration, family law, landlord and tenant matters, commercial leases and civil litigation. We also deal in personal injury. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and listeners as well. Welcome to Ramadan FM 2018. Our studio number is 0333 011 6786. Today I'm filling in for Brother Sajid Hussain, who is stuck in traffic in Romford Road. And I think there's many people who are stuck in traffic. So if they are listening, welcome to Ramadan FM. And if Brother Sajid is listening, hurry up. We're very, very fortunate today that we have a very dynamic young lady with us. Her name is Tamkeen Sheikh. She's a journalist. She's a writer. She's the chairman for the Conservative Party in Barking. Sister Tamkeen, welcome to Ramadan FM. Ji, shukriya. Assalamu alaikum to all the listeners and viewers. Thank you for inviting me on this lovely show. I hope कि हम साथ में मिलकर काफ़ी बातें कर सकते हैं और we can talk around. Yes, inshallah. Your Urdu is much better than mine, so I'll stick to English, but you're welcome to speak in Urdu or English or any other language that you feel is appropriate. Can I speak in Gujarati? Yes, that's fine. Whatever you feel confident in. Thank you. Okay, so basically, Sister Tamkeen, Sister Tamkeen, basically what we're looking at today is the whole concept of this particular program is community. And the show's name is Sawal Aapka. So it's basically asking our listenership and the viewers to actually phone in if they want, but also to talk about you principally, but also what the things as a community that we should be doing, and maybe talk about some of the things like what are our failings as a community. So let's start off with some of the community projects that you're doing at the moment. If you just run through some of the things you're doing as a community person. Okay. So I'm involved in quite a lot of things, but what I wanted to talk about is, which is very close to my heart, is we work with the homeless. Okay. So twice a year, or maybe we try and do as much as we can and cook dinners for the homeless. Okay. In Barking. And we try to, we ourselves, like we are a group of friends that we do this, and हम लोग उनके लिए खाना बनाते हैं और उनको we try and provide a good meal, which I think they purely deserve. Yes. And I know there is a lot of issues going around homelessness in our country. लेकिन मैं ये हमेशा से चाह रही थी कि मैं जो भी हमसे बन पड़े हम वो करें और अपना एक कंट्रीब्यूशन करें कम्युनिटी में. इसलिए हम लोग ये साल में 2 या 3 बार हम लोग करने की कोशिश करते हैं. मुझे इसको एक्सपैंड भी करना है, काफ़ी कुछ और भी करना है होमलेस जो हैं हमारे लिए. जो I wouldn't say that they are homeless. I would just say that they are less fortunate. Yes. That is a way of, that is a correct term that I would like to use, that people are less fortunate. Okay. And people who are more fortunate, I think अगर वो सारे लोग सोचना शुरू कर दें तो ये जो पूरी दुनिया है, I think उसमें problems I think ख़त्म हो जाएंगे. और वो मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये इसलिए शुरू किया है क्योंकि हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, उसके अंदर उन लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान में भी दिया हुआ है कि हमें सालाना ज़कात देनी है और ये करना है, और हमारे जो पड़ोसी है उनको ऐसे ट्रीट करना है जैसे हम हैं, वो हमारी they are part of us. Yes. And that is what I want to relate by doing this. That's what my culture, my religion teaches me, and that's what I have to do as a good person. So I basically believe that any religion that we talk about, they teach how to be a good person. That's it. The bottom line is how to do good things in society and good things for yourselves. Yes, I understand that. Viewers and listeners, we're just going to go for a very short break, and then we'll come back and continue this program. The format might change, and I might become a guest in a few minutes.
Visit us on our website at pinksboutique.co.uk. Remember, that's pnksboutique.co.uk. Or pop into our store at 302 Brentwood Road, Romford, RM2 5TA. Ramadan FM 2018, the voice of British Muslims. European University of Business now offering BA Business Management, MBA with specialisation. Our courses are regulated by UK Quality Assurance Agency and taught in a highly professional environment. Special offer for Ramadan FM 2018 listeners only. Please call on 0203 288 3143. Email info@universityofbusiness.eu. Solicitors in. You can expect a variety of services from us, ranging from family law, immigration, human rights, money claims, personal injury and many more. We are committed to providing you with the best legal advice suited to your individual circumstances. Drop us a call on 0203 500 8000. Our office is located at 62 Barking Road, East Ham, E6 3BP. Why spend summer in your room when you can fly out? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सवाल आपका के साथ आपका होस्ट साजिद हुसैन हाज़िर. आज ट्रैफिक की वजह से जो डिले हुआ उसमें मेरे साथी शाहिद महमूद साहब ने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया. मैं ये समझता हूँ कि आज के हमारे दोनों जो गेस्ट हैं वो कम्युनिटी में भरपूर इंगेज हैं. तमकीन शेख साहबा, आपके स्टूडियो में आने का बहुत शुक्रिया. शाहिद महमूद साहब, आज स्पेशली आपको इसलिए बुलाया कि आप पूरे रमज़ान में आपने बहुत सारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया, आप कनेक्ट रहे, इंगेज रहे और आप यकीनी तौर पे लोगों को मोटिवेट करते रहे कि वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने. तो मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा ताकि वो सम अप हो आज जो आपने पूरे रमज़ान में और उससे पहले किया और बाद में आप क्या करने जा रहे हैं. तो ख़वातीन व हज़रात, सवाल आपका हस्बे मामूल, उसमें एक सेगमेंट पॉलिटिक्स पे कुछ बात होगी. पॉलिटिक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए या ओवरसीज़ जो भी माइग्रेंट हैं इनके लिए यहाँ की पॉलिटिक्स, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी यकीनन अपने बैक की पॉलिटिक्स से भी हमेशा आगाह रहना चाहते हैं और वो ये जानते हैं कि निगरान सेटअप, केयर टेकर सेटअप इस वक्त अंजाम पा चुका है जिसमें इलेक्शंस की डेट आ चुकी हैं और ये जनरल इलेक्शन इस बार जो 2018 में हैं इनके ऊपर आवाम की काफ़ी उम्मीदें हैं कि इसमें कोई बेहतरी और तब्दीली आएगी और इलेक्शन शफाफ होंगे. क्या ऐसा होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त प्रोफेसर हसन अस्करी साहब जो कि पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, वो यकीनन एक बहुत ही लिटरेरी शख्सियत हैं, बहुत ही ऑनरेबल हैं और उनके ऊपर कोई भी करप्शन का किसी भी सूरत और किसी भी हिसाब में कोई उनके ऊपर चार्ज नहीं है. तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है एटलीस्ट कि पंजाब में जो पंजाब की जो 67% जो 70% आप कह लें कि पूरी पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसके जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त वो प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब हैं. तो ये एक अच्छा शगुन है. इसी तरह बाकी मामलात में भी अच्छी पेशरफ्त हैं और इसमें यकीनी तौर पे दो आराय हमेशा होती हैं पॉलिटिक्स में. कुछ क्रिटिक्स होंगे, कुछ उनके हमायत में होंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है. लेकिन आज हम चूँकि स्टूडियो में हमारे साथ तमकीन शेख साहबा हैं और हमारे साथ हैं शाहिद महमूद साहब, तो यकीनन हम बात करेंगे यूके की पॉलिटिक्स के कि उनकी क्या इसमें पार्टिसिपेशन है. तमकीन शेख साहबा, और आप इस वक्त क्या देखती हैं कि गवर्नमेंट किस हिसाब से जा रही है और आने वाले दौर में कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी और किन बेसिस पे होगी, क्योंकि वो क्या ऐसी चीज़ है जो देख रही हैं कि होनी चाहिए थी जो नहीं हुई और हम उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वर्कआउट करें. जी आई थिंक मुझे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी की चेयर हूँ बार्किंग से. सो मैं जब भी बात करूँगी ऑब्वियसली कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से बात करूँगी.
अभी लोकल इलेक्शन हुए हैं, Yeah. मई में हुए हैं, और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया कंजर्वेटिव पार्टी के लिए लंदन में. Although we were not expecting के it will go this way, but we are quite overwhelmed के इतना अच्छा रिजल्ट आया है हमारी पार्टी के लिए. Good. अगर बार्किंग के लिए बात करें तो बार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है. ऑल्दो हम लोगों ने कोई भी सीट गेन नहीं की, लेकिन आई थिंक दैट इन द हिस्ट्री ऑफ बार्किंग वी हैव डन क्वाइट वेल. कैसे कि वोटों की रेशियो बढ़ी है? रेशियो बढ़ी है, प्लस ये हुआ है कि 51 काउंसलर्स के लिए इलेक्शन होता है, और इसके पहले कभी भी 51 से 51 कभी भी कोई पूरी सीटों से लड़ा नहीं था. Alright. हमारी तो आपकी पार्टी ने हर सीट पे इस बार अपना ओके. और सिर्फ बार्किंग में नहीं, ऑल ओवर लंदन में हर सीट से एक कैंडिडेट था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कंजर्वेटिव पार्टी के लिए. तो पहली तो ये चीज़ हुई थी, और दूसरी हमने कैंपेन जो रन किया वो भी काफ़ी दिलचस्प और बहुत ही अच्छा रहा था बार्किंग के अंदर. ऑन द होल अगर कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो जो कि आपकी गवर्नमेंट है इसमें जी आई थिंक कि फर्स्टली जो हमको ब्रेक्सिट का मैंडेट मिला था कि हमको EU के अंदर रहना है या नहीं रहना है, that was a very big thing that UK public got. Yeah. We opted out that we don't want to stay in EU, and now we are working towards it. Okay. There is a lot of pressure कि लोग चाहते हैं कि अब नहीं जाएं, और सही से हमको बताया नहीं गया था EU में रहेंगे तो क्या होगा, नहीं रहेंगे तो क्या होगा, लेकिन डिसीजन ले चुके हैं सारी आवाम. रेफरेंडम था और आवाम का फैसला एक बार आ गया तो उसको स्टिक. जी आई थिंक ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है Theresa May, शी इज़ वर्किंग रियली हार्ड टू गेट गुड डील्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट एज वेल. And I think that we will get even more success, in the coming days. Brexit is going to happen in March 2019, which is next year. ये हमको पता है कि financially up and down तो होगा ही, क्योंकि फाइनेंशियली ही ब्रेक्जिट का असर होना था, उसी पे बात हो रही थी हमेशा से, और उसी से हालात आवाम के जो है सामने आएंगे कि वो कैसी डील होगी जिससे आवाम की हालत बेहतर होती है, या कंपनियां अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वो वापस यूरोप में चली जाती हैं. ये एक बहुत बड़ा इशू है. जी लेकिन ये देखा गया है कि EU के आगे जब भी हम अच्छे से डील करने की बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं उनके साथ, तो वो सही से हमारे को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं. When we walk away from them, then they give us a good deal. So I think तो इसका मतलब ये है कि अभी क्लैश चल रहा है, अभी डील फाइनल नहीं हो रही. शायद साहब अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि चूंकि कंजर्वेटिव और लेबर वाले सोशल जस्टिस सिस्टम पे बिलीव करते हैं, जब भी आएंगे बेनिफिट्स और वेलफेयर स्टेट और वो सारी बातें और घरों के मामलात, आवाम की बातें, तो ये चूँकि आवाम को तो अच्छी लगती हैं इसीलिए तो वो हो रहा होता है. लेकिन कंजर्वेटिव अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो ये समझ रहे होते हैं कि कैपिटलिज्म जो सिस्टम है उसको मजबूत करना है, पहले इकोनॉमी को रखना है, मुल्क की तरफ उनका जो रुझान है वो उसके पिलर्स की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि लेबर गवर्नमेंट आवाम के मांगों को सामने ज़्यादा लाती है. तो आपके ख्याल में क्या अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट की, या क्या इसमें ऐसे फ्लास थे जो आप देखते हैं कि लेबर जो है वो पूरा करेगी? ये एक कंपैरिजन के तौर पे आपसे पूछूंगा. That's a very tough question. Yes. I will answer. I'll try to answer in English. First of all, I congratulate Sister Tumkin Sheikh, and she done very well, and it's good to see that other parties, such as the Conservative Party, is doing so well and making some inroads. Thank you. Obviously, in this country, it's people have a choice, so you can either vote. So people can either move, vote which way they want. I'm not going to go into the details about the socialism and the capitalism, but I think what it is it's more of a question of whether any of these parties are providing for people in the community. Yes. Which is probably the most important thing. Now, in an ideal world, you would think that you've got so many issues within communities that in an ideal world you wouldn't have these issues. And the issues I'm talking about and I'm thinking about is, if you look at the figures, and I'm just looking at Newham, I'm not going to go and delve into Barking and Dagenham, but I'm just looking at Newham, where unemployment is at 14%. 14%, which is double that of the whole of London. So it's one of the highest unemployment rates in London.
in Newham, the life expectancy for people, particularly in BAME communities and particularly Pakistani and Bengali communities, is 8 years less than someone who's living in West London. So that makes 8 years less. Yes, to 18. someone. Yes. 8. 8. 8 years. Yes. Okay. Which is quite, which is quite very, very important. Interesting point. Yeah. Because obviously, what we start looking at, then we start looking at the dynamics of what happens in West London. Is health services better? Is the life of why is the life expectancy so high comparatively? Is it because the schooling is better? Is it the education care is better? Is livelihood? Yes, health. So ideally, that falls upon either the Conservative Party or the Labour Party, because those are the main two parties who have always been in power. Yeah. For me, as a community worker, is that sometimes parties need to be very honest and say we failed. Yeah. And we now need to work together. But they don't. So they don't. They don't. Politics is, they say politics is a dirty game. I won't go that far, but I think what happens is that the reality on the ground often is very much more difficult. Yeah. People, when we looked at Brexit, I don't know why, but what we found is the figures showed us that the vast majority of people who voted for Brexit tended to be those people who were the 40 plus, the 50 plus, and the young people didn't vote for it. But what's going to happen is going to have a larger impact on the young people than the older people. Yes. So there is question around that. The other figure which I looked at, and I was speaking to a colleague of mine I work with at the Child Poverty Action Group, and they say that Newham has got the most, or the largest problem with child poverty. Yes. It's huge. Yes. So I have learned, last time in a program, in our program, this was the Little Ilford area. Yes. There is a ward which is a most, a high ratio on the poverty in that, only in that ward. So that means there's a lot of, lot of issue of poverty. I will touch upon Barking and Dagenham, and the reason why I'll do that is I was working in Barking and Dagenham on a project which was helping people back into work, and it was the community placement. So it was after the work program. Yeah. What we realize is Barking and Dagenham, it has a huge unemployment problem. It is huge. So through you, I would ask, obviously, we've got someone who's representing the Conservative Party, and it would be good if we had someone from the Labour Party as well. These are the issues that people are facing on the ground. How would you tackle the issues around unemployment, which I think is one of the biggest issues? So I'll ask through Sajid and hopefully we'll get an answer. Okay. Yeah. You've touched base quite a lot, but one thing I wanted to bring to your notice is that it is nationally seen that the boroughs that fail, the areas that fail in performing well, is where they do not have an opposition. Newham does not have an opposition. All 60 councillors are from one party. Leave aside what party they are. I'm just saying that I understand. If there is no strong opposition, then definitely the work. Yes, Barking has the same thing. I'm not here to vouch for my party or something, but the fact is that if you have a very strong opposition, strong opposition always leads to efficient running of any institution. Yes. Yeah. और अगर हमको ये चाहिए तो मैं और यही चीज़ हम इलेक्शन में बार बार कैनवस कर रहे थे कि yes, we need a strong opposition. Strong opposition. Yes. अगर 51 जो काउंसलर्स हैं न्यूहम में 60 काउंसलर हैं, अगर उसमें से इवन अगर 5 आ जाते हैं या दूसरी कोई पार्टी से, I bet you the efficiency of the council is going to start moving very fast. जो वो पैसा, क्योंकि कोई और है जो तुम्हारे को मॉनिटर कर रहा है, कोई और है जो तुम्हें देख रहा है, एडवाइस दे रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि ये तुमने यहाँ पैसा खर्च किया तो यहाँ की जगह यहाँ क्यों नहीं खर्च किया है, क्रिटिसाइज कर रहा है. डेफिनेटली अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी. एंड आई थिंक देयर इज ओनली सो मच अ पर्सन कैन हैव इन फ्रॉम वन ब्रेन द आइडियाज दैट कम आउट. तो हमको एक और फिर न्यूहैम में तो ये जानते हैं क्योंकि मेयर जो 28-30 साल से एक ही मेयर रहे और अपनी कैबिनेट के जरिए चलाता रहे, तो वो तो एक ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट था और उसमें एक सेट माइंड के साथ वो काम हो रहे थे, और जो हो रहे थे वो उनको समझ रहे थे कि हमने पहले से बेहतर किया. लेकिन ओवरऑल जो फिगर्स बताते हैं कि ओवरऑल पूरे लंदन से जो प्रोग्रेस है वो लो द बेल्ट रही. और अभी चूँकि होप आप बेहतर समझते हैं कि चूँकि
डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर जो नई आई हैं, तो इसमें अगर आप वो लोग जो अपोजिशन के लिए भी अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, वो कंजर्वेटिव से हों या किसी और लिब डैम से हों, अगर वो मेरे ख्याल में कि अपनी कोशिश जारी रखें और लेबर को कुछ टफ़ टाइम दें, तो यकीनन ये बारो जो है वो इम्प्रूव कर सकती है अपने आप को। इसमें जो मेन इश्यूज़ हैं, चूँकि मैंने कहा कि हम पॉलिटिक्स को डिस्कस इस अंदाज में करते हैं कम्युनिटी पे अफेक्ट कैसे करती हैं, इसलिए हमें उस से गर्ज नहीं है कि किसने क्या बनाया, कौन किसकी वजह से क्या स्टेटमेंट दी, क्योंकि ये हमारा वो प्रोगेटिव नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के वो करें, वो बहुत सारे चैनल्स कर रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि होमलेस का जो लास्ट ईयर्स फिगर था वो 8,000 प्लस था इन होल यूके के इतने लोग होमलेस थे, तो क्या हम उनके हवाले से, और ख़ासकर जो कैरिटास होम है आप जिसके साथ मिल के काम करते हैं इस बोरो में, तो क्या ये फिगर इस बोरो में बाकी बोरो से ज़्यादा है, और है तो उसकी रीजंस क्या हैं, और इसके टैकल करने के लिए क्या अभी तक आपको कोई नोशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड किसी ने कोई सीरियस कदम उठाया या नहीं उठाया, आप इस बारे में क्या कहेंगे शायद सर? Looking at the issue around Newham and homelessness, we work with an organisation called Caritas Anchor House, which has roughly about 200 to 300 people who are single, who reside there, and they're waiting to be put into a proper shelter or a home. We also work with a number of people who sleep rough throughout the Newham area, including the Stratford Centre. Yes. I have not seen anything from any of the councillors to date, and with respect, it is very, very early. And obviously, I'll use this opportunity to also congratulate Roxana for becoming the mayor for this particular area. And I haven't seen anything concrete where they talked about homelessness. What we saw towards the end of the tenure of the last mayor of Newham was a situation which was really heartbreaking. And that situation was that for whatever particular reason or whatever took their fancy on a particular day, they decided to move all the people who were homeless living in Stratford Centre and move them out. And then we had a statement come out from the mayor at the time who basically said, oh, I didn't even know about it. All right. So even... So homeless has been removed from the shelter, which was naturally provided by it, because they were using and different, sometime under the bridge, sometime in the center. So they removed them, but they have not provided the alternative. Not only alternative, they just gave them like 24 hours to leave. Leave. Yeah, so forced to leave. Yes. That was basically. So this is again the things which we need to discuss right now in labor, which is the new mayor. So what she is doing and how, So okay. So is any? Yes, you said it's too earlier to say anything. Yes, it is. But the problem is that although it's too early for the people who are making the decisions on the ground, it's not too early. Because every day you're seeing more people becoming homeless for various reasons. Yeah. And one of the things which is important to me is this concept of homelessness. Because basically, it's a lot of people are temporarily homeless. And when I go to the homeless project, and you'll be very surprised, you think, people have this notion that what is a homeless person? Is this person, particularly a man probably, who's single, who's had some problem with his family, he's ended up a bit, drunk, got into alcoholism and walking around the road and asking people for £1. But that's not the case. No. We see that when we go to centre, we've got sisters from the Muslim faith, we have brothers from the Muslim faith, we have people of very good faith and other faith. We had someone I met recently, he was a millionaire just a few months ago, and he lost his house in Chelsea, and he's at Caritas Anchor House. All right. So you get a huge anyone can. Anyone can. And the thing is that the way I look at it is anyone who's sitting in this room potentially could go through that as well. And I wouldn't want to see a situation where, some politicians have to decide what's going to happen to my future. I want to see something quite concrete that's going to be beneficial for me to actually get me from being homeless back on my feet and having a roof over my head. Yeah, definitely. If somebody is homeless, then definitely you need to look after him or her to get back to in his own position.
Otherwise, that homeless will consistently will improve and will go beyond your control, and you will see everywhere, this rough sleeping and the homelessness. Then this figure definitely, which is not a good phase for the Londoners. They will recognize that this is the world powerful capital, and if such homelessness is as the figures are increasing and such homelessness is on the road and streets, then this is definitely is not the good phase. One of the things I would add is that I was speaking to Caritas House, and I was speaking to Keith. He was the former chief executive, and he gave me a very astounding figure for Newham and for London, whereas he was saying that 20% of people who are homeless are over 70. That's a frightening figure. You have people that's more ironic situation, because those people who are vulnerable, where we need to care more, they are becoming homeless. Is there anything you suggest in this situation if the people are becoming homeless? I think what we need to the support that they need is, of course, they need like a shelter and food, and these are the basic needs that they need. But मेरे हिसाब से जो उनको ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा ज़रूरत जिसकी होती है, is kind of mental support. They go through a lot of trauma. Yes, we will go on that side. That's the trauma that they go through is immense, and to overcome it, क्योंकि जब ये चीज़ होती है, इंसान ऐसे तो नहीं चाहता है कि वो होमलेस हो जाए. उसको पता होता है कि ये चीज़ आने वाली है, आ रही है, और फिर वो हिट हो ही जाती है उसको. जब वो होती है तो उसके पहले से उसको ट्रॉमा शुरू हो जाता है कि अब मैं होमलेस होने वाला हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा कोई नहीं है ये दुनिया में. ओके, और मैं ये चीज़ में जाऊँगा तो कहाँ सोऊंगा, क्या खाऊंगा, सर्दी आएगी तो मैं कहाँ जाकर सोऊंगा. देयर आर सो मेनी होमलेस पीपल हु स्लीप अंडर द बुशेस, and they are assaulted, they are sexually abused, they are abused in they're kicked by other people, like they go through a lot. So I think there is help available, but there is a lot more that needs to be done. Help available is like the trusts and charities. क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सेंटर्स ऐसे बनाए हैं अपने अंडर, अपने कंट्रोल, बोरोज, अगर वो शेल्टर्स देती हैं ओनली जस्ट टू टेक दैम फर्स्टली फ्रॉम द स्ट्रीट टू दैट सेंटर, और रिहेबिलिएट करती हैं उनको और उन्हें वापस भेजती हैं जो उनके. तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसी थॉट, ऐसी कोई ऐसी कन्विक्शंस फ्रॉम एनी पार्टी, फ्रॉम एनी बोरोज आज तक देखने में आई है कि किसी जगह पे ऐसा हो कि वो उठाएं, उनको रिहेबिलिएट का प्रोग्राम दें, उनकी वो जो ट्रॉमा है उससे निकालें, और उनकी अगर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बेहतर हो सकते हैं तो उनके करके उन्हें वापस अपने घरों में पहुंचाएं? क्या ऐसा किसी गवर्नमेंट लेवल पे है, या ओनली द चैरिटीज़ आर डूइंग लाइक दिस? मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ चैरिटी कर रही है या सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है. गवर्नमेंट और चैरिटीज़ मिल के कर रही हैं, क्योंकि फंडिंग जो आता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है. ओके, जब चैरिटीज़ ये काम करती हैं, बिकॉज चैरिटीज़ आर वेरी क्लोज, दे कनेक्ट विद पीपल, देयर हैज़ टू बी अ कनेक्शन विद दीज पीपल. होमलेस या कोई भी ट्रॉमा के थ्रू जो इंसान जाता है वो किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करेगा. तो वो ट्रस्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक वो जो ट्रस्ट लेवल बिल्डअप करती हैं वो सिर्फ चैरिटी कर सकती हैं. चैरिटी ऐसा अंडरस्टैंड कि बराह रास्त गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि वो आगे स्पोर्ट्स लेती हैं, ग्राउंड में काम करने वाले उन वर्कर्स से, उन चैरिटीज से. ऑब्वियसली गवर्नमेंट करती है. बिल्कुल ठीक. इसमें हम ये बात, आपका जो ट्रॉमा वाला पॉइंट है, इसको मैं डोमेस्टिक अब्यूज़ जिन लोगों के साथ होता है उसमें से यकीनन कुछ सिंगल मम्स होती हैं, कुछ बच्चे बीच में आते हैं, कुछ बड़े आ जाते हैं, कुछ वही सिंगल मेल जो हैं उनको आर्जी तौर पे हो या परमानेंट हो घर से निकाल दिया जाए, जो कि मैं चूँकि एज ए लॉयर मैं देखता हूँ, आज भी मेरे पास केस है, उसको ही सैड ब्रो माय वाइफ चक मी आउट एंड व्हाट आई कैन डू, यू कांट डू द थिंग. अगर आपने कहीं भी क्लैश हो गया, पुलिस में रिपोर्ट हो गई, या अब एक ऐसा इशू शुरू होने वाला है जिसको चूँकि मैं उसका एंड रिज़ल्ट देख के सबसे ज़्यादा वरीड होता हूँ कि उसमें बच्चे भी जाएंगे, उसमें सारा कुछ होगा, उसमें आपको टेरिबल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा. तो वो क्या इनिशियल स्टेप्स हैं
جو ہمیں لینے ہوں گے تاکہ وہ ایک بہت بڑے جو آگے پرابلمز آ رہی ہیں اس سے بچ سکیں. اس میں کیا سجیسٹ آپ کریں گی کہ وہ کیا ہو ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتا ہے یا ابیوز ایسے لوگوں کے لیے کیا شروع میں کیا کیا جائے؟ شروع میں آئی تھنک ہم کو ان کو امپاور کرنے کی ایک کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب یہ چیز باہر آتی ہے وہاں تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اپروچ کیسے, پہلا تو کنیکٹ ان کے ساتھ کیسے ہو, کیونکہ جو لوگ ابیوز کا شکار ہیں اس وقت بھی گھر میں ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا رابطہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں باہر جاؤں گی یا کسی سے بات کروں گی. ہاں فیملی میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کرے, اور جو ہماری ایشین سب کانٹیننٹ کی جو پوری جو کیا بولتے ہیں لاٹ ہے جو لیڈیز اور جینٹس سارے ہی ایسے ہیں, وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو ہمارے یہاں ایسے کلچر ہے, تو اگر دو لگا بھی دی یا دو باتیں بول بھی دی یا انسلٹ کر بھی دیا کسی کے آگے تو کیا فرق پڑتا ہے. ہر روز ایک ٹیزنگ کا جو ہے وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس نارمل, اٹ از اے کلچرل تھنگ. اور اگر وہ کچھ جو اب نارمل سچویشن میں سلیپ ڈس آرڈر یا کچھ بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ویسے پاگل ہو گئی ہے, تو اس کو وہ ایک سیدھا پاگل کا لیبل لگا کے اور ایک اس کو جو ہے وہ کلچرل, تو بیریئر جو ہے بیسیکلی دیز آر دی بیریئرس کہ وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتی ان آرگنائزیشن سے جہاں سے انہیں سپورٹ ملے, کیونکہ آرگنائزیشنز آر دیر, اور آرگنائزیشنز کو بھی ان تک رسائی کے لیے کچھ فردر ہوم ورک کرنا پڑے گا. اب جب وہاں سے آپ نے لے لیا تو انیشلی اسٹیج آپ کی کمپلیٹ ہوگی کہ ایٹ لیسٹ یو آر دیر ٹو سپورٹ, کہ آپ نے اس کی بات سن لی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی بات ہی نہیں سنتا, جس کی وجہ سے وہ ورس کنڈیشنز میں جاتے ہیں. تو جب بات سن لی تو اب مسئلے کا حل بھی شروع ہو جائے گا. تو وہ کیا ہوگا, وہ سائن پوسٹنگ ہوگی یا خود ہیلپ ہوگی یا میڈییشنز ہوگی, سوشل ورکر انوالو ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا. تو بہت سارے ایسے فگرز ڈیفینیٹلی ریویلز ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر انگزائٹی, ڈپریشن اور اس کے وہ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے بچے اپنی پڑھائی سے جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں کیونکہ گھر کے ماحول کو دیکھ کے, اور اسی میں چونکہ فادر نہیں ہے تو فائنینشلی اسٹرگل, اور مدر جو ہے وہ اگر بینیفٹس پہ ہیں یا کس میں ہیں. تو یہ چونکہ سسٹم کا جو بیریئر مجھے نظر آتا ہے, ایک سسٹم آپ کو کچھ چیزیں دیتا ہے لیکن بیریئر جو ہیں وہ آپ ختم نہیں کر پا رہے ہوتے, اوور کم. وہ اندر کا خوف بھی ہوتا ہے یقیناً کہ فیملی آنرس کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے, لیکن وہ جو ٹراما ہے اس کو اسپیشلی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیریٹاس میں اور مختلف جگہوں پہ, تو وہ ٹراما کیسے دور کرتے ہیں. اور یہاں تو سکسیزفل سٹوریز بھی ہیں. ایک ہمارے اینتھنی جو ہیں وہ یہاں پہ پروگرام رن کرتے ہیں اور وہ اسی صورتحال سے گزرے ہیں, تو آپ زیادہ کلوز ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹراما سے کیسے نکل رہے ہیں لوگ. اور I think one of the things that we need to go back slightly, and that's the issue around mental health. We know that there's been a lot of cuts around mental health, and if that's an issue and you want to deal with it, obviously you need to put some money into it and you need to put resources into it. But then coming back to the next point, which is let me concentrate particularly on our Pakistani, or let's say the South Asian community. Yes. So South Asian community, first of all, in the vast majority of times will not have access to someone who will actually be able to help them. Yeah. So first we then start looking at what is domestic abuse, domestic violence. It can be from the point of someone not necessarily hitting a person. Yeah, verbally. It can be how they talk to them. Yeah. Or it could be how they talk to the children through them. Yeah. I'll give you an example. So you've got children and you'll say, what's your mum been doing today? And if the relationship is such already that it's not working, that can be construed as going down the lines of domestic abuse. Yes, it's a very narrow definition. Of course. And the other thing is how you treat the other person. So if you treat them in a way that demeans them, so every time they're outside, you say, well, look at her, look at this, you don't even dress properly, you look like this. Yeah. That's domestic abuse. Yeah, that means you are degrading and you are teasing in front of the people. The problem is a lot of within our communities, a lot of those things are accepted. So if we then go to the nearest person in our family
they will say exactly as what the sister was pointing out. ایسا تو ہوتا ہے نا. ہاں یہ تو ہمارا کلچر ہے. یہ تو ہمارا very sad. And we need لیکن to اس میں اگر اس سے اگلی سٹیج پہ جائیں جہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں, بالکل لیو اٹ ڈومیسٹک وائلنس جو ایکسیپٹیبل ہے اس کو بھی رہنے دیں. بالکل ہمارے ہاں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تھپڑ لگتے ہیں, بالکل جب آپ کو کٹ لگتے ہیں, اس کے بعد کیا جو سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے اس میں 2 سینیریو ہو سکتے ہیں کہ آپ کانفیڈنٹ اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ نے فیئر ختم کرتے ہوئے فون کر دیا پولیس کو اور پولیس نے انوالو ہوئی, اس کے بعد آپ کو نکلنا پڑا یا آپ کے میاں کو نکلنا پڑا, اور پھر فیملی کا جو سٹرکچر نیا بنے گا اس میں کیا ایشوز آئیں گے ہم اس کو کر لیتے ہیں. کیونکہ پہلے والا حصہ تو ابھی اویئرنیس کا ہے جس میں تو ہماری ابھی خواتین کو سمجھتے ہوئے, ہمارے مردوں کو, ہماری فیملیز کو سمجھتے ہوئے شاید ٹائم لگے کہ واٹ از دا ڈومیسٹک ابیوز. لیکن وائلنس میں جب ابیوز وائلنس میں بدل جائے اور وہاں سے آگے فیملی بکھرنے کا خدشہ ہو تو وہاں پہ جو سپورٹ ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے کہ اس سپورٹ کو. I think one of the things we're missing, and the thing that is missing is that you're right. Normally what happens is they'll phone someone up, so they'll phone up the police. The next thing is social workers get involved. Yes. Then our families will say, oh, social workers have come and we can't deal with social workers. Yes. So the other way around that is organizations like Minhaj al-Quran, your mosques, your community centers have to play a very, very big role in this. Yes. But they fail. They fail. Yes. Because what we do in mosques is we pray 5 times a day. Yes. We have children who come in the evening, but we don't want to really do anything more than that. The role of the mosque and the community centers and the religious centers is they've got to take these things seriously and not let the that particular situation fester. If they can deal with it, you can actually deal with it in most cases. Yes. Before it develops. اگر اس میں میں کہوں کہ منہاج القرآن because is taking in most of the cases taking lead in community, اور اس میں فیونرل سروسز ہمارے اپنوں کے لیے ہوں یا ریڈیو کا سیٹ اپ ہو اویئرنیس کے لیے, اور اس میں آپ چونکہ ایز اے کمیونٹی لیڈر ہیں یہاں پہ اور کمیونٹی کے انگیجمنٹ فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہیں منہاج القرآن میں. وہ جو لوگ کسی بھی کمیونٹی سے کچھ بھی رہنمائی چاہتے ہیں تو شاید صاحب سے آپ اس لیے میں نے آپ کو لا کے یہ اپنے لسنرز اور ان لوگوں کے لیے آپ کو رکھا کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ منہاج القرآن میں. اب منہاج القرآن اگر اس لیڈ کو لے, اور جو آپ نے کہا کہ موسٹ آف دی کمیونٹی سینٹرز اینڈ اسلامک سینٹرز اینڈ ماسک آر ناٹ ڈوئنگ ویل, اگر یہی آپ لین لے کے ساری مساجد تک یہ میسج دیں کہ اگر آپ کو آپ کے جو حلقہ احباب ہے جو لوگ آپ سے رجوع کریں تو ان کو آپ ریفر کریں ٹو منہاج القرآن, ایٹ لیسٹ اگر آپ نہیں کر رہے تو انہیں سائن پوسٹ کریں, تاکہ اگر پھر منہاج القرآن جو ہے وہ سروسز چونکہ کیٹر کرے, جو نہیں کر سکے اس کو سائن پوسٹ کرے ٹو دی آرگنائزیشن. دس از دا وے ہاؤ ٹو پک فرام دی انیشیل اسٹیٹ آن دا گراؤنڈ, یو نو, تو اس کو آپ کس طرح ٹریٹ کریں گے. لیکن اس میں آپ کو چونکہ آپ جو کر رہے ہیں اس وقت, جو نہیں کر رہے وہ ہم نے پتہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. مساجد بہت سارے وہ اللہ پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھو اس کے بعد بہتر ہو جاؤ گے, آپ کو صبر بھی مل جائے گا, آپ کے نیند بھی آ جائے گی, لیکن وہ جو علاج ہے وہ نہیں کر رہے, جو کہ سنت بھی ہے. اور رمضان کے حوالے سے ہم اگر کہیں تو آقا علیہ السلام ہمیشہ جو ہے وہ دعا کے ساتھ پہلے جو ہے وہ علاج وہ بتاتے تھے. اور یہ اسی لیے نہیں کہتے تھے کہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو, اتنا بڑا ثواب ہوگا. وائی کہ بیمار جو ہے وہ مینٹلی طور پہ اب وہ سوچ اس کی لو ہوتی جا رہی ہے کہ بیماری شاید مجھے موت کی طرف لے جائے گی, اور وہ اس وقت اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اور پھر اس لیے فرمایا کہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ اس کو انکریجمنٹ والے کلمے بولیں گے, اس کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو کانفیڈنٹ والی باتیں کریں گے, اس کی صحت کے لیے بہتری کی دعا کریں گے. وہاں جا کے یہ سٹوری نہیں بتائیں گے کہ جو ہمارے کلچر میں ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ تو بچے ہی نہیں ہیں, وہ پہلے بھی یہاں پہ میں گئی تھی. تو ہمارے کلچر کا کچھ ایسا حصہ ہے جو ہم بالکل ہی نگلیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری سیرت جو ہے سیرت مصطفیٰ اس کے پہلو کو اگر آپ ڈیل کریں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں بہت سارا کام کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے وہ نہیں ہو رہا. منہاج القرآن ہمیشہ جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ ابھی تک آپ نے بہت ساری آرگنائزیشنز آپ کے پاس ہیں, آپ کے ساتھ آتی ہیں, آپ کیسے لوگوں کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ If we go back to the issue around domestic violence. Yes. Okay, so domestic violence, the way we deal with it, we never try to recreate the wheel. Okay, so we don't
We go to any organization and we work with the whole community organizations, and we work with local councils as well. So what we do is we find the organizations that are dealing and supporting, let's say, women who have been, the victims of domestic violence. So in Minhaj al-Quran, on every Wednesday, we have something called My Space. And it's part of our ESOL class, but anyone can join. So lots of sisters and brothers, they come and join, and they just talk about themselves. Good. Very comfortable. We have someone who's a counsellor on Wednesday. On Wednesday. All right. So a counsellor comes in, and it's not about, oh, I want to see someone about my domestic violence. It's not about that. It's basically you come and tell the stories of your life. So someone will say, oh, I've come from Pakistan, I've come from Poland, I've come from this part of the world. And sometimes, as you're going through that, and because people are opening up, they start telling you information that is quite important. And that information can be, look, I want to go to the doctor, but I don't know how to join the doctor. So we have to help them with that. So we signpost them, or we hold their hand and take them to the doctor. That's right. The next step is someone might say to you, I'm having some problems at home. So I'll give you a very, very good example, and I keep it very short. We had a sister, and she was from Afghanistan. Okay, she had the full hijab. Okay, and we had one of the teachers. She was from Pakistan, and she felt confident enough to speak to the teacher, and no one had ever seen her face. And she showed the other teacher her face, and there was marks on her face. That's why she was wearing the niqab. And she said, "Who done this to you?" And she said, "It was my husband. He hit me. He hits me every day." All right. Okay, so she then said to her, you want me to call the social services? She said no. She said no. Please don't call social services. There'll be problems in my whole family. I don't want to do that. So she didn't call social services. Over a period of time, and as the sister pointed out quite clearly earlier, is she became confident, her English improved, she started understanding the systems in the UK, and she made the call herself. Wow. Okay. Yeah. She made the call herself, and then a few years later, my colleague, or a year and a half later, one of the persons who started the classes here, a gentleman called Andy Green, he met the lady, and he hadn't seen her, remember, but he looked at her from the back and said, "Oh, is that you?" And she said, "Yes, it's me." And she had 2 children with her, and one was 15 and one was 16, boy and girl. All right. And the 16-year-old boy came up to Andrew and shook his hand and said, "You saved my mother's life. She left my father." All right. So the children were already in that. Yes. And I don't condone, obviously, separation. But the fact was that was the best thing for her. And the reason why he shook his hand was, he said quite honestly, he said, throughout my life, I have seen my mother being assaulted, and I could never do anything until she done something herself. So that's what can happen. मेरे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलनी थी ये बात को लेकर कि ये जो हमारे पूरी जो कम्युनिटी की जहनियत है, या रादर जो औरतें और मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू जाते हैं, वी कैन नॉट एलियन आउट, तो जो ये चीज़ होती है, द रीज़न दैट वी टेक इट, और सब लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं जो भी इसके उसमें गुजरता है, बिकॉज उन लोगों ने अपनी पेरेंट्स को, अपने जो दादा दादी हैं, नाना नानी, उनको भी यही एटीट्यूड में देखा हुआ है. सो अ पर्सन हु लिव्स विथ डोमेस्टिक वायलेंस or children who live with domestic violence is a very high probability है कि वो लोग भी domestic violence के through जाएंगे जब वो लोग बड़े हो जाएंगे, और वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि हाँ, कुछ नहीं होने वाला हमारा. ऐसा ही है. इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा, क्योंकि एज ए लॉयर मैं चूँकि डाटा ना तो डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ, ना ही नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कम्युनिटी को बताऊँगा कि जब ये मैटर्स आगे प्रोसीड करते हैं तो कोर्ट्स में जो इश्यूज़ आते हैं, इसलिए मैं अभी उनसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वो शुरू में ही अपने उन लोगों से बात करें जो कॉन्फिडेंट, जिनके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है, जो पब्लिक में लेके उसको नहीं चलते बल्कि उसको रिजॉल्व करने के लिए होते हैं. एक मेडिएशंस का कंसेप्ट है, और सारी फैमिली कोर्ट्स मेडिएशंस करवाती हैं प्रायर टू प्रोसीडिंग इन द फैमिली कोर्ट. तो ये जो मेडिएशन का कंसेप्ट है, ये दोनों पार्टियों को सेव करता है पब्लिक से, उनके अब्यूज़ से, और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उससे.
اور میں یہ انکریج کروں گا کہ وہ لوگ جو ابھی سوچ رہے ہیں, جو آلریڈی انوالو ہیں یا جن کے ڈسپیوٹ چل رہے ہیں, تو وہ کوشش کریں کہ کسی سے کانٹیکٹ کر کے وہ خود بیچ میں انوالو ہوں, کہیں کہ ہمارا کوئی حل آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا, میڈیشنس کا. میڈیشن بیسیکلی دونوں پارٹیز کے ایشوز سن کے درمیانہ راستہ نکال کے, اگر دونوں پارٹیز ایگری ہوتی ہیں تو اس کے اوپر سائن ہو جاتے ہیں, تو دونوں پارٹیز اپنی لمٹس کراس نہیں کرتی. اس میں دونوں پارٹیز جو بھی اس میں سے پھر بعد میں کرے گی اس کے اوپر جو ہے وہ الزام اس کے اوپر ہوگا. الیجڈلی ڈیفینیٹلی اگر وہ پولیس کا کیس بنتا ہے یا کورٹ کا بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ جائے گا. ہوا بہت سارے کیسز میں ایسا ہے کہ جس میں کبھی کبھی سوشل ورکر آپ کو دوبارہ میاں بیوی کو قریب نہیں آنے دیتے بچوں کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے کہیں ابیوز کیا اور بچوں پہ کیا, تو اب آپ دونوں جوائن ہوں گئے تو جو انڈر 18 بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ نے وائلنس کیا تھا آپ کی نیچر میں. اب یہ بات بڑی ضروری ہے سوچنے کی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ہسبینڈ اور وائف نے بعد میں کہیں کمپرومائز کرنے کی کوشش کی اور کورٹ نے دیکھ لیا کہ یہ ان بیلنس سچویشن ہے, اس میں جو فائنینشیل سچویشن ہے کہ مینٹیننس کتنے دیے, یا اس کو وائف کو کیا خرچہ دے رہا ہے, یا اس کے پاس اگر کوئی پراپرٹی ہے, ریسورسز ہیں, تو یہ اس کیا پورا دیا ہے یا نہیں دیا, تو باوجود اس کے ایک ایگریمنٹ ہمارا ہوا فیملیز میں, لیکن کورٹ نے اس کو نگیٹ کر دیا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جسٹ اینڈ فیئر ٹو دی ویمن, جو بھی اس کی اسپاؤس ہے یا وہ بچے ہیں ان کے حق میں یہ بہتر مجھے نہیں لگتا. کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس پروسیس میں ہیں وہ میڈیشنس کے ذریعے جائیں, سیٹلمنٹ ارلی سیٹلمنٹ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ وہ آگے آنے والے بڑے پرابلم سے بچ سکیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کیونکہ جب فیملیز اور خاص کر ایشین فیملیز یہاں پہ انوالو ہوتی ہیں تو اگر ان کے بیک کینڈ پہ پاکستان میں ان کی فیملیز کا ایک پورا نیٹ ورک ہے تو وہ آپس میں جو ہے وہ وہاں پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ یہاں سے زیادہ نظر آتی ہیں, تو وہ افیکٹ کرتی ہیں اور بھی زیادہ, کیونکہ فون کالیں یہاں سے ہراسمنٹ تو ہم رپورٹ کر دیتے ہیں لیکن آؤٹ آف دا کنٹری ہراسمنٹ جو ہمیں فون کالیں آتی ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ کیسے آپ کریں گے, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے, اور وہ دروازہ بھی نہیں بند ہو سکتا کیونکہ آپ فون یوز کرتے ہیں, آپ اپنوں کو بات بتاتے ہیں, دوسرے والے آپ کو بتاتے ہیں, تو وہ کام چلتا رہتا ہے. تو ڈومیسٹک ابیوز کے لیے ضروری ہے جو لوگ اس کو سفر کرتے ہیں وہ ایسے سارے راستے بھی بند کریں, وہ کٹ کریں نیگیٹیوٹی والے پورشنز کو اور پازیٹیوٹی والے کو اوپن کریں. جہاں پہ وہ کانفیڈنس فیل کرتے ہیں وہاں پہ وہ بیٹھیں, جہاں پہ وہ اپنے آپ کو لوور اسٹیم پہ لے کے جاتے ہیں وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. یہ وہ ایڈوائس تھی. اور اس میں ابھی میں آپ سے پوچھوں گا, چونکہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہے اور اس میں ہم نے آج بریک بھی نہیں لی اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ کمیونٹی ایشوز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر سکیں. میں ہیلدی لیونگ کے حوالے سے, جو ہیلدی ایٹنگ یا ہیلدی لیونگ, اس کا امپیکٹ آن فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ, کیونکہ جو ہم فیملی کے سیٹ اپ کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ایک کام یہ بھی آتا ہے, کیونکہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر کھانا پینے سے لے کے ہر چیز ڈسٹرب ہوتی ہے, تو اس سے جو فزیکل اینڈ مینٹل اسٹریس آتی ہے یا اس سے کمپلیکیشنز آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا, اس پہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بولنا چاہوں گی. انہوں نے ہمیشہ سے یہ بولا ہے کہ جتنی بھوک ہو اس سے 2 لقمے کم کھایا کرو. یہ بات میں اتنی گہرائی تھی کہ اگر ہم سب یہ چیز سمجھ لیں تو اوبیسٹی کا پرابلم ہی ختم ہو جائے دنیا میں سے. فرسٹ آف آل, جب اوبیسٹی ہوتی ہے تو وہ بہت سارے پرابلمس ہمارے کو جسمانی لے کر آتی ہیں. دا فرسٹ پرابلم آئی تھنک جو بہت وائڈ اسکیل پہ ایشین کمیونٹی کا ہے از ڈائبٹیز, اینڈ ڈائبٹیز از دا روٹ کاز آف مینی ادر ڈیزیزز دیٹ اٹ برنگز along. So I think to tackle that, there has to be a strong awareness. ابھی میں نے ایک I think کافی عرصہ ہو گیا ایک ایڈ دیکھی ہوئی تھی جہاں پہ ایک بچے کو انہوں نے وہ تیل کی بوٹل پیتے ہوئے رکھا ہوا تھا. اوکے, سو اف وی کیلکولیٹ کہ ہمارے کھانے پینے میں جو ہم پکوڑے بناتے ہیں, ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, یا ایسا لگ رہا ہے جیسے رمضان کا مہینہ عبادت کا نہیں پکوڑے کھانے کا ہوگا, پکوڑے کا اور تلی ہوئی چیزیں کھانے کا, اس سے جو ہے وہ آپ یہ سمجھ نہیں ہیں کہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں
وہ آپ کی سارے فیملی کی لائف کو, فیملی سسٹم کو ایون میں اگر یہ کہوں, کیونکہ ایک بھی اگر اس میں بیمار ہو گیا, کسی بھی لیول پہ وہ ڈسیبل ہو گیا, تو پوری لائف کا جو وے آف لیونگ ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو اس میں اور کیا ایسا ہو سکتا ہے جو کوئک ایڈوائز کے کیا کریں پھر؟ آئی تھنک اس میں گورنمنٹ کی بات بھی کروں گی, دیٹ دے ہیڈ پروموٹڈ 5 a day. اوکے, آئی تھنک ہماری جو کمیونٹیز ہیں اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فروٹ اور سبزیاں ہیں, جیسے وہ تو ہمارے لیے وہ کری ہوئی, پابندی لگائی ہوئی اس کے اوپر, وہ تو گھر میں آنی ہی نہیں چاہیے, ایسا ہو گیا ہے. کافی سارے بچے دیکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے فروٹ اور سبزیاں کھانی ہی نہیں ہوتی, ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ چکن کھانی ہے, چکن اینڈ چپس کھانی ہے. اینڈ آئی تھنک جو ابھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ باہر سے جو کھانے کا جو ٹرینڈ ہے, اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانا بننا کم ہو گیا ہے. اوکے, اب گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے تو فریش کھانا نہیں ہوتا ہے. باہر سے اگر ہم منگواتے ہیں تو اس میں کیلوریز کا انٹیک جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے, اینڈ دیٹ لیڈس بیسیکلی ٹو اوبیسٹی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے, تم جب کام کرنے کا جو تمہارے اندر ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, تم انڈورز رہنا پسند کرتے ہو, اس کی وجہ سے فیملی لائف اپسیٹ ہو جاتی ہے, پلس تم باہر نہیں جاتی, فریش ایئر نہیں لیتے ہو. اور اس کے آگے پھر اوبیسٹی کے آگے جو ایشوز ہیں وہ ڈائبیٹک سے لے کے وہ ہارٹ پہ پریشر اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور پھر فیملی سیٹ اپ خراب ہوتا ہے. آپ اس میں آپ یہاں پہ کچھ فوڈ کے حوالے سے, ہم تو منہاج القرآن میں کیا کوئی ایسی آرگنائزیشن؟ We have a number of organizations. So first of all, we work with the new MCCG, which is the Clinical Commissioning Group. Right. So they're in charge of all the doctors in the local area. And what it is about, and our sister pointed this out very clearly early, is basically about giving the information to people in their own languages. Yeah. Okay, and it's also about engaging. So the mosque in Minhaj al-Quran plays a very, very big part in that. So what we try to do is first of all, we looked at diabetes and heart diseases. And amongst the Pakistani and Bengalis, that's the highest in the country. And if we go to Pakistan, and I went there recently, every second person has got diabetes. Yeah. So when we look at why that happens, then obviously it's our diet. But how do you change people's behavior? Yet again, it comes back to that question around hard to reach communities. Yes. And how do you reach the hard to reach communities? You reach them through the places they go. They'll go to the mosque. Yeah. They'll go Churches. to the church. Yeah. They'll go to the Gurdwara. They'll go to the Mandir. Yes. So these organizations have a big part to play. Minhaj plays a big part, but it's getting there. There's a long way to go. Yeah. But what we do is we ask professionals to come in who speak to them in their own languages and tell them this is diabetes, this is what it looks like. It's not the case that if you eat lots of sugar in your life and suddenly you're going to get diabetes. It's also looking at starch. If you're having rice every single day, or if you're using potatoes every single day, then are only the breads. Of course. And one of the things the sister pointed out very early, and I think it's very important, we actually use a lot of vegetables, but the way we cook the vegetables, we put them in ghee. So if we have spinach, it's got to be soaking with ghee before we eat it. All right. So basically today we discussed with two special guests the community issues pertaining to domestic violence, homelessness, a bit of politics, and the healthy living. Basically these all are very important issues and we should work on that. Communities, ابھی چونکہ مجھے بتایا گیا ٹائم از اوور, تو ہم آپ کے شکریہ کے ساتھ ایک بات میں ناظرین کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو سن رہے ہیں, جو یو کے میں ہیں, جو لندن میں ہیں, جو لوگ بھی انفارمیشن چاہتے ہیں وہ شاہد محمود سے منہاج القرآن میں رابطہ کریں, اور ان کی اپنا پھر یہ براہ راست آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ آپ کس آرگنائزیشن سے ملیں. اسی طرح ہم بھی اور کچھ آرگنائزیشنز ہوں گی, یقیناً وہ سائن پوسٹ کریں گے. تو اس سلسلے میں ہم کام کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ جب کمیونٹی ریڈیو سیٹ اپ ہو جائے گا, جس میں آپ سے ڈونیشن کی بھی اپیل ہے, اور جب پورا مکمل سیٹ اپ ہو جائے گا, رمضان ریڈیو سے ہٹ کے ایک کمیونٹی ریڈیو آپ کا ہو جائے گا, تو پرماننٹ آپ کا اویئرنیس اور ایسے پروگرام آپ کو ملتے رہیں گے. اور یقیناً کمیونٹی کے لیے وہ اس کو
کنیکٹ انگیج اینڈ سپورٹ جو ہمارا مشن ہے ہماری ایک چیریٹی فار ہیومینٹی کا, اور اس میں سوشل انٹرپرائز, اس میں ہیلدی فوڈ اور ساری وہ چیزیں ہم لا رہے ہیں. تو یقیناً جب آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو کچھ نہ کچھ اچھی انفارمیشن ہم سے لیں گے, اور وہ لوگ جو ہمیں دینا چاہتے ہیں اور اس میں ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں, جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, وہ یقیناً ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ رابطہ کریں. منہاج القرآن جو ہے اس کا یہ اعزاز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اس مہینے میں, بابرکت مہینے میں, کمیونٹی کے لیے بے شمار پروگرام لے کے آیا, جس میں بہت ساری اویئرنیس کے ساتھ جو ہے اس نے بہت سارے آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کیا. آپ اس کو نہ صرف دیکھا کریں بلکہ آپ ان لوگوں تک اپروچ بھی کریں اور اپنے مسئلے جو ہیں وہ ڈسکس کریں. انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے لیں گے اجازت, تاکہ آنے والے لوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنا جو ہے پروگرام پیش کر سکیں. میں ونس اگین تمکین شیخ صاحبہ اور شاہد محمود صاحب آپ کے آنے کا شکریہ, اور ناظرین و حاضرین اللہ حافظ.